Hello, welcome and welcome back to my channel. Welcome back, guys, and welcome to you. If this is your first time, please do subscribe so you'll be notified every time I upload a new video. This is something that happens to me most of the time, myself and my husband as parents, when we go out with our kids. It happened today again, so I felt like I would just share with you and make it tomorrow's video. I like spending time with my kids as a mom, as a parent at home, and just spending time with them. Parenting is very hard. Having all 5 Ds together at home is very hard. Sometimes they are fighting, sometimes they are friendly, sometimes they are listening, sometimes they are not. And it's so frustrating sometimes as a parent to keep them together or to manage to give them a good discipline at home. Later on, taking them outside of the house, you guys know, is very hard. I always take my kids, 5 of them, to the grocery stores, 5 of them to play in the park, or I take them to the mall where they have a place for a playground for the kids to play. They play together. And when we are out as a mom, the first instinct is, are my kids going to behave? Are my kids going to perform the way I train them to perform at home? Because at home you're always, they start talking and you start yelling and you tell them, you have the bad eye, you give them and they listen. In public, you guys know it doesn't work. It doesn't work. It never works. So you just, I said 1, 2, 3. You start counting, they don't listen. So the worry and your first instinct when you go out as a parent is like, please, 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 God, help me, help my kids behave when I go out, so they won't embarrass me or my husband in a restaurant, in the grocery store, at school, in church. Wherever you take them, when you go as a family and you take all your kids out, that's the thing you want to see. And most of the time I take my kids and we have fun at the movie theaters, in the grocery store, and you teach them to don't touch things. You teach them to don't fight with other kids, to play really good, to teach them to respect each other and respect others when you go out. And you wait for the result until you go home or until something happens. I'm really grateful that every time I go out with the kids, they deliver. That's what I will say. They behave the way I want them to behave. As a mom, it makes me proud. Okay? Secondly, when we go out, you expect you, the parent, to be stressed about having the kids out. When I go out with my kids, with my 5D, or when we go out with my husband and we go to restaurants or trips or places, we, the parents, are happy. We never stress. Like we are even more relaxed when we are outside of the house, because in the house they have too many things to touch. They talk loudly, they don't pay attention much. But when we go, I'm starting to focus on a picture that is on my background of my camera, my phone. So 5 Ds. Okay, so when we go out, they don't have a lot of things to focus on but to have fun. So there they make sure they listen and they are on their best behavior, which is good. And the result of this is that other people are watching. Yes, other people are watching when you go out with your kids, when you are playing, when you are in the grocery store, when you are in the restaurant, when you are on a road trip, when you stop for gas at the gas station to get more gas, when you go places, when you are going in the park, when you are going for a walk with your kids. People are watching.
when we take the kids out to play, to the mall, at the park, to run around for a walk outside, or I take them for a grocery shopping, or we take them to the restaurant, me and their dad, or to visit some families, we always get this which is something I like so much. When I get it, or I give myself a hug, I'm like, you're doing a good job. As a parent, it's very hard. If you receive this compliment from other people other than your family, then you are doing a good job. I'm like, oh, good job to me, okay? Someone will always come to us when I'm with my husband and say, excuse me. Then as parents, you start looking at yourself and checking your kids. You're like, did you guys do something, or did we do something wrong? Then they will be like, I just wanted to tell you that your kids are well behaved. Oh, then you're like, oh, thank you. Really, really? Then they're like, really? We were sitting over there. We saw the way you guys were interacting with each other, and you, the parents, talking to the kids behaving, 5 kids. They're like, this is unusual. You have good kids and you have well-behaved kids. Then they will say, you guys are doing a great job. Thank you. I'll be like, yes, deep down in my heart, I'll be like, oh, thank you, Jesus. Thank you, God, for this. Yeah? Today it just happened. I took the kids on Friday morning at the mall to play. A lady came and tapped me. Excuse me. She said, you guys have a beautiful family. Your kids are awesome. They're like, the way they are sitting, they're behaving really good. Hi, Debbie. Go sit. Don't make noise. They are behaving really good. They are listening. The way you are talking to them, you guys are eating, and no one is crying. No one is like, they're all in place. No one is disrespecting you. No one is fighting with the other. She said, this is so good. You are doing a really good job. She said, I love your family. Today, after church, a lady, you greet people. After you greet people, you go outside. And it was a family Sunday. Every first Sunday of the month, we stay in the church with the kids. They don't go in kids' church, Sunday school. So we stay with them. The kids were there reading, talking to each other, and I was doing the parenting and following the service. And at the end, we greet people, and we went outside, heading to our car. This lady comes and, excuse me, I want to tell you something. I was like, then I start checking if I left a kid or one is behind, or she was like, I just want to tell you that you are a good parent, or you are doing a good job with your kids. She said, your kids behaved really good. I love seeing the way you interact with your kids, the way they come at you, the way you come at them, you respond at them. You guys are doing it beautifully. She said, with your husband out of town, you are doing a great job. I was like, The second thing I do after they tell me that is, as soon as they leave, even sometime before those people leave, I will turn to my kids and tell them, guys, thank you. Telling my 5Ds, I'm like, this is you. And I start teaching them. I tell them, even though people don't come to you, even though you don't see them looking at you the way you are carrying yourself in public, people are watching. So be careful the way you carry yourself in public. Behave yourself. Be at your first top behavior and make me and daddy proud. That's what we always tell them. Be at your best behavior. Whatever you show in public, that's what we're teaching you to at home. People will assume that's the same person you are at home. So
when you carry yourself really good in public, you are making your parent proud, you are making me and daddy proud, and we are proud. So when the good thing, I received those compliments in front of them, so they are also happy to hear that they performed good, whether it's in a restaurant or in the place. Okay, there's another thing that always happens to us, whether I'm with my husband or he's in Africa or he's at work or we're not together. This always happen. We'll go to the restaurant and I'll buy something for the kids. While we are waiting for the order, you guys know, if you have kids, they will they'll get crazy. They will have toys with them, or they are coloring, or they are singing, or we are playing games as a family before the food comes, and people will be watching. We don't know they're watching, so we just mind our own business, and at the end we'll ask for the check. My husband will ask for a check, and they will tell us someone paid, or a couple paid for us and they left. We're like, who are those people? One time my husband even ran outside to try to catch those people and see and just say thank you. Or sometime one time a guy came and he told my husband, you are paying half, I'm paying half. We're like, no, are you sure? He's like, no, I insist, I want to pay half. You have good kids, and your kids, your family, you are doing a good job, and your kids are well behaved. You have nice kids that are listening and that are well cared for, I would say. So that makes me as a parent, or that makes us parents with my husband, feel proud of the job we are doing. We feel proud of all the time we spend yelling at home, all the time, all the discipline, all the lessons you give them, and they listen and they put that in practice. We are so grateful. So I'm gonna challenge you or encourage you as a parent to put all your energy or all your heart in educating or disciplining your kids at home. So everything starts at home. What people see in public is what we are teaching them at home. We as parents should teach our kids how to interact with each other by the way we, the parents, interact with them. I don't know if you get what I mean. The way we talk to them, what we teach them, what we communicate, what we tell them, secrets we tell them, the behavior we show around our kids are the behavior the kids are going to no, like reciprocate. Yeah, Reciprocate. Yeah. Huh? I know it's the right word, but I also don't know how to say it. So the same thing you are doing with your kids, or you are giving to your kids, are the same thing they are going to reciprocate back to you. Those things that you are teaching your kids are the same thing that your kids are going to do one day in the house or outside of the house. So don't get tired of educating your kids, showing them the right way to speak or to talk to each other, how to interact among them, how to share, how to listen, how to take turns when they are talking or when they are sharing a toy. Teach them and be patient with them, because they are kids and they are growing. The way you parents are doing it are the same way the kids are going to copy and do one day. And that's the result you're gonna see in public. So the question I'm gonna ask you as parents, do you get embarrassed when you take your kids outside? Do you get praises when you get, not like we go outside to get praises, not like we do everything we do at home to get praises outside of our house when we take our kids, but you have to admit with me, it feels good when you take your kid out of the house and they behave good.
They don't steal, they don't lie, they don't fight, they share properly, they listen, they are patient, they do all those things that you have taught them at home, and you receive compliments on top of that. That's all you want, and that's all your encouragement you have to receive about what you are doing. So to finish this, make sure you focus and give them a good education at home, good discipline, and with love and with care. This will come back to you as well. And I can't end this message without thanking my 5Ds. If you are watching, God bless you for listening. You make my job very, very easier when you listen and follow direction, when you share, when you listen, when you take turn, when you bear fruit of spirit. Remember, you listen to what daddy and mommy say. We thank you. You make me proud. You make daddy proud. You make us proud when we go out and I receive or daddy receives those compliments. It makes our parenting a success. So we thank you, and God bless you. Continue to be good kids. And other kids out there, not 5Ds, we put them to the side. Please make your parent proud. Okay, the way you behave, it doesn't matter if you are young or old, whether you are 20 or under, whether you are a teenager or underage, you are still a kid to your parents. The way you behave, even myself, the way I behave outside of the house, even though I'm a mom, people see me as my mother and father's daughter. I make them proud. Whenever people see me, if I behave badly, they will say, oh, that person's kid, but they will say my dad's name or my mom's name. They will say, oh, that she's not good, or they will say she's really good, which will bring pride to my parents. So kids out there, regardless of your age, please behave. Listen to all the instructions, all the knowledge, all the advice that your parents give you. Cherish them and put them in your heart. Whenever you are doing something, remember, people are watching and they are judging you according to what your parents are raising you to be. So if you are behaving bad out there, you are embarrassing your parents. You are saying that they are doing a bad job with you, which I know most of the time all parents have good intention on their kids. So please behave yourself and make your parents proud. I am so proud when I go out somewhere with my kids and people are giving me praises, or they are giving my kids praises even when I'm not around. They tell them, you guys are really good, and it makes those people see their parents. I want to see their parents so they can thank them in person. So I hope you parents, when you take your kids in public, when you take your kids places, they bear fruits of spirit. They are kind, they are nice, they are good, they have joy, they are happy. They show how happy they are at home and how blessed you, the mom, are, or the dad are, to have them as kids. So parents, continue to do a good job by educating and raising your kids in a good way, with good discipline and good manners. This will be your crown as a parent. Okay? Bye. Let me just summarize this in my language. Muraho. Murakoze kugaruka, kandi nawe niba iyi inshuro ari yawe ya mbere kubuje kuri iyi channel yanjye. Nitwa Aurore Ngabo, ndi umumama w'abana 5, bakunda kunyita mama Destiny cyangwa mama 5D kubera bose amazina yabo atangira na D. Sibyo?
murakoze rero, ndabakiriye. Kora subscribe niba utarayikora, ukanda akazogera kugira ngo igihe cyose nzajya nshiraho video uzaba uwa mbere kuyibona. Kandi uyumve yose uyirangize, uze no kuyisangiza n'abandi babyeyi n'abandi bantu batari n'ababyeyi bakeneye kumva ino message nshaka gutanga. Uno munsi nshaka kubasangiza ikintu gikunda kumbaho cyangwa kutubaho ngewe n'umugabo wanjye iyo dusohotse hanze cyangwa dutembereye n'abana bacu uko ari batanu. Iyo ngewe n'umugabo wanjye dusohokanye abana, twabajyana kuri restaurant, twabajyana kuri parke gukina, twabajyana muri famille y'abantu gusurana, kubajyana ku rusengero, cyangwa tukabajyana muri kureba filme, cyangwa kuri mall ahantu abana bakinira, cyangwa ku ishuri, ahantu hatandukanye, dukunda guhura n'abantu bakatubwira aya magambo ngiye kubabwira. Rimwe inshuro nyinshi usanga tujyanye abana bakicara ahantu, tukicara ahantu tukarya, cyangwa tukicara ahantu tugakina, cyangwa bagakina twege tubareba, cyangwa mu rusengero twicaranye nabo, biri ngombwa ko uwo munsi dusengana batajya mu materaniro y'abana, tukagumana nabo. Dukunda kubona izi compliment ni nk'amashimwe, ni nk'amagambo meza abantu baza bakatubwira. Reka mbahe nk'ahantu nk'ahane ibintu byagiye biba. Inshuro nyinshi navuga 90% ugiye guhaha ukagenda ubatwaye, kubera ko hano obviously murabizi ko hano nta barezi dufite. Aho ndi muri Amerika nta barezi dufite. Noneho abana bawe aho ugiye hose inshuro nyinshi urabatwara kuko ntaho basigira. Ufite n'ubasigira wabasiga, ariko ngewe inshuro nyinshi ndabatwara. Noneho iyo tugiye turakina, abana bakamererwa neza, bakirukanka, niba ari mu isoko tugahaha, abana barakorakora nyine, ariko uba warabigishije kudakorakora. Hari no kuntu babwira ati urebesha intoki cyangwa urebesha amaso, noneho igihe cyose bakareba, ariko baba bashaka gukora. Mami reba kino, ukamwe subiza hari. Dufite n'ibitsure tubashiraho mu rugo nyine, ariko iyo wasohokanye hanze, cya kinyabufura, kwa kwitwara neza, kwa kumva bikunda kugorana. Iba ari nka exam ubashizemo, nka test ubahaye kugira ngo urebe ko bitwara neza cyangwa baba abana beza iyo basohotse hanze. Biragoye rero iyo usohokanye abana bose, noneho nkanjye abana batanu, ubajyanye mu isoko cyangwa ubatwaye ahantu gukina cyangwa muri restaurant, ngo bagaruke nta mwana urize, nta urwanye n'undi, ibikinisho bakabisangira neza, bakategereza wa mwanya batarambiwe, bakumva, ukabona baraseka, wowe umubyeyi uranezerewe, mwese murishimye, mukarinda murangiza mugataha abana banezerewe batagukojeje isoni. Ibyo bintu ntago bisanzwe, sibyo? Bikunda rero kutubaho. Twajya nko muri restaurant tuvuge, bikunda kubaho inshuro nyinshi. Tukajya muri restaurant tukicara, tukodaringa ibiryo, papa wabo hari, rimwe na rimwe na papa wabo ntabanahari ariko ndi kumwe nabo. Tukicara, abana bagakomeza, hari udupapuro babaha bakakomeza bandika, cyangwa batadufite ngewe ngenda nitwaje utuntu twanjye, baguma bakina nk'amakarita cyangwa utuntu two gushushanya, cyangwa uwo munsi nyine ukagira kubereka nko ku telefone, cyangwa tugatera inkuru gutyo, imigani, ibisakuzo, tukaguma tuganira gutyo. Noneho tukategereza gutyo, tukaza kurya. Icyo nshaka kukubwira nuko iyo ujyanye abana hanze, biba bigoye kuri wowe nk'umubyeyi kugira ngo ubasohokane hanze bose bitware neza, bareke kugukoza isoni ku karubanda cyangwa muri rubanda, sibyo? Icya kabiri, abantu baba bari kureba. Nubwo abantu bataza ngo babikubwire, ariko baba barimo barareba uburyo abana bawe bitwara. Bivuze ngo ibyo wabigishije mu rugo, imyitwarire myiza yose, biganiro, ukuganira nawe nabo, uko ubigisha, ibyo ubigisha, abari bo
baboneka neza iyo musohotse mu bantu, kandi abantu bakabibona bakabigushimira cyangwa bakabikugayira nk'umubyeyi. Ni ukuvuga iyo muri kumwe nabo hanze abantu barabareba, imyitwarire yabo ishushanya wowe n'umubyeyi. Bivuze ngo uko ubigisha mu rugo, imyitwarire yawe papa na mama cyangwa yawe umubyeyi niyo ibera abana urugero bwo kuba abana beza hagati yabo no kuba abana beza kuri wowe. Debbie, volume down or don't play it. Okay, so ndi kumwe na Debbie, assistante Debbie, yakunyunganira, turicaranye, yabyutse kare abandi bararyamye, sibyo? Ibyo uburyo bitwara rero nibyo biguhesha ishema cyangwa bikakugayisha. Noneho iyo tugiye muri restaurant ahantu tukicara twebwe n'abana, turicara tukarya, ukajya kubona ukabona abantu bari bicaye nko hirya cyangwa mwari mwegeranye bafite abana nka babiri cyangwa bafite akana kamwe kabagoye, bajya kurangiza bakaza bakankoraho, ukagira ngo wenda hari ikintu umwana wawe yataye cyangwa ari uwo akubiseho cyangwa akozeho, akahita kuza akankoraho ngo mbabarira hari icyo nshaka kubwira, ukagira ngo ni ikindi, tukahita turebana n'umugabo ukavuga se ni iki, noneho akahita aza akakubwira ngo nashatse kubabwira mufite umuryango mwiza, mufite famiye nziza, mufite abana bafite ikinyabupfura cyiza. Mu cyongereza bavuga ngo well behaved, ni ukuvuga behavior ni imyitwarire, ni abana bafite imyitwarire myiza cyangwa bafite ikinyabupfura. Iyo amaze kubivuga urihobera nk'umubyeyi, urihobera ndi gukora akazi neza. Uzi kujyana abana hanze ntibagukoze isoni, uzi kubajyana mu isoko umuntu akagukurikira, bikunda no kubaho no mu isoko umuntu akaza ufite abana beza, mujya kwishura hari abana badakorakora, nubwo bakora ariko wavuga bagasubizaho, nubwo batakumva urababwira ati guys mureke gusunikana cyangwa mureke kwirukanka, bakumva. Bitera ishema uyu bajyanye nyine hanze uri kumwe mu bantu nyine ntibagukoze isoni. Ntago mujya mubona abana mu masoko, umubyeyi yazana umwana mu isoko, umwana akaryama hasi neza neza, umwana wanjye akabinkora we, no ntago yabinkora. Barabizi ko nanjye mu rugo mba nabahaye care, no hanze ndababembereza mba nabahaye urukundo kabisa, ntago bankoze isoni ko bambabaje nabo urumva ntago babona care nziza uko bazibona, sibyo? Noneho ahandi tukajya muri restaurant tukarya, twajya kwishura, umugabo umwe yarabidukoze, ndi kumwe n'umugabo, kwanza umwe yarabanje arishura ahita arasohoka, ahita aragenda. Noneho tugiye kwishura, papa w'abana agiye kwishura, bahita baramubwira ati hari umupapa, hari abantu babishuriye basohotse. Ahita arirukanka ajya kureba ko yababona muri parking kugira ngo abashimire. Bivuze ngo baba bari kubareba bakavuga ati abantu bafite abana 5, ariko ari ababyeyi baranezerewe, ari abana baranezerewe, nta bana bari kurwana, udukinisho bafite bari kudusangira neza, bari kumvikana, bikaguhesha ishema kameme. Umuntu wa wundi aba yabibonye, nubwo atakubwira akagenda akishura akakubwira. Hakaba n'uwundi umugabo yaratubwiye ati murishura igice nanjye nishura igice. Umugabo aramubwira ati urishura nta si ngombwa, atoya niko nabishatse, murishura igice cy'ibiryo mwaririye nanjye ndishura ikindi gice. Ati famiye yanyu ni nziza, nayikunze, nakunze umwega ababyeyi muri happy kandi n'abana banezerewe. Ahandi hantu papa w'abana yari muri Afrika, nicaranye n'abana, ndabasohokana rimwe mu kwezi gutyo adahari, ndabajyana kuri restaurant, umuntu areta turarya, turangije kurya abana barakina baranezerewe, kandi icyo gihe mba mfite n'umwana mutikiye hano nkamugaburira, uwo bishushu kamuhoreza n'iki byose, twese tunezerewe, abana bararya barishima baranywa. Tugiye kwishura mbwira wa mugore ati mpereza facture twishure. Tugiye kwishura aratubwira ngo hari kapo yabishuriye ngo kandi bagiye. Havuga batwishuriye ntibanatubwira, navuga ni bande, ngo ya ntago batubwiye, babishuye gusa ngo bavuze ngo ufite famiye nziza kandi abana baba baritwara neza. Ibyo rero ni iryo shema, mita numva kameme mwabantu mwe, ndumva nk'amarira agiye kuza. Urumva umunaniro umuntu agira n'imvune
umuntu agira kugira ngo ushire abana ku murongo, uzi imvune umuntu agira kugira ngo wicaze abana bashwanye, uba wumva umujinya wabo akubita, ariko ntubakubita, ukicara ukemera ukihangana, bikakurya ku mutima, ukihangana ukabigisha uburyo buzima bwo gukemura ikibazo, cyangwa bashwanye ukabakemurira ikibazo neza, uburyo wowe uvugana n'abana, uburyo ushiramo imbaraga mu kubigisha kuba abantu beza. Noneho iyo babigaruye cyangwa iyo beza imbuto za bya bindi wabigishije, bababyeyi, biratera ishema kandi biranejeje, biteye n'icyubahiro. Ikibazo wenda nakomereza hano, abana bawe wabajyana hanze, wabasohokana, ese ubasohokanye bakwitwara bate? Mfite 5, wenda ufite 2 cyangwa ufite 1, iyo musohotse hanze imyitwarire ye ni iyihe? Yitwara ate? Avuga ate? Abana niba ari 2 bakina bate iyo muri hanze? Iyo abantu bababonye babona ubuhe buhamya? Iyo abantu bababonye babona iyihe myitwarire? Ni ukuvuga ibyo uko bitwara ni ishusho y'uburyo bitwara mu rugo. Niba bakururana imisatsi, niba barabo kurira, niba barwana, no mu rugo buriya mu rugo ahubwo babikora cyane, kuko mu rugo ho ni mu kibuga, uranavuga bakakwirengagiza, rimwe no mu bantu barakwirengagiza, ariko nyine iyo washizeho igiture aragenda ukavuga navuze karuka hano, ukavugira ku menyo. Ibintu ababyeyi dukora, uri mu bantu ukavuga ati 1, 2, 3. Ngifite umwana umwe naramubwiraga ndagutwara kuri toilette kubera kino gihugu ngo tudakubita abana, nkamubikamo ubwoba gusa, nkamubwira ati urananira hano nubwo ntaguhanira mu bantu, ariko ndagutwara kuri toilette. I used to tell Destiny, I'm gonna take you to the bathroom. Stop, I said so she will be quiet. Naramubwiraga nyine nkamubwira ntugire ngo nubwo abantu bari kundeba hano sinaguhana uraza kwikora ibintu, ariko nkamubwira ndagutwa. Yari imyaka nk'ibiri n'igice cyangwa 3, ukabona nyine agiye nko kukunana mu bantu, nkumva nkojeje isoni, nkumva biramwaje, nkamubwira ndagutwara kuri toilette aho batareba, nkwereke umukosore, ariko nyine akumva. So ni akazi, bisaba imbaraga nyinshi, bisaba energy nyinshi kugira ngo ushire umwana ku murongo. Babyeyi, muhereza abana uburere, mushireho imbaraga. Biravuna, ni akazi gakomeye ndabizi, ariko shiraho imbaraga. N'abana nibatangira kwitwara neza, umuntu naguhagarika mugenzi wawe nabona abana bawe bitwaye neza akakubwira ati nakunze ko abana bawe batashakuje, icyo cyonyine kizakubera ishema. Uzumva noneho energy zo kubitaho ziyongereye, sibyo? Iyo ndi kubitaho hano mu rugo nyine bikaba ari akazi. Abana 5 ni akazi. Papa wabo umwe aravuga undi akavuga, noneho papa wabo benza baranabatetesha cyane gutyo, ariko mu bantu agashaka profite. Icyo wavuze no mu rugo akajya ngo hariya uravuga yes no, nibishoboka. Niba navuze no ndayivuga neza mu kinyabufura, twishimye. Kandi witwara nabi n'ubutaha rero ntabwo uko bitwara neza niko dusohoka cyane, uko bitwara nabi niko nibyo gusohoka tubireka. Noneho mujye mwirirwa mu rugo niba mwahisemo kwitwara nabi, aho rero ntabwo bazitwara nabi n'umunsi n'umwe, sibyo? Noneho iyo abantu bamaze kumbwira ko abana banje bitwaye neza, ntabwo nihobera gusa cyangwa umugabo wanjye duhoberane tuvuge ati turababyeyi turi gukora akazi neza, ahubwo tujya duhindukira tukabwira abana bacu, tukababwira ati mwabana mwumvise uko bavuze, icyiza babitubwira n'abana bumva, tukatubabwira mwumvise uko bavuze. Ibi byose impamvu bavuze kuriya ni ukubera ikintu, kubera mwege mwitwaye, mwaduhesheje ishema mwabana mwe, mwitwaye neza, nkabashimira nkabahobera, mwakoze, murampesha ishema, muratuma akazi kose nkora kagira umumaro, kaboneka nkaho hatari imfabusa, kubera ko abantu iyo bababonye babona imico myiza ngewe na papa tubigisha. Nkabashimira nabo bagaseka, ukabona barishimye. Binashoboka hari akantu bagurira kakabombo ukabagurira ubashimira, bageze mu rugo niba ari iyo filime bashaka kureba cyangwa akantu kabaga no munsi
muremerewe cyangwa uno munsi ice cream murayirya kubera ko mwitwaye neza mutankoje isoni mu bantu. So urumva ni ibyo ngibyo umubyeyi ashaka. Ndasoza mbashishikariza nk'ababyeyi gukora neza mudacitse intege, mwigisha abana imico myiza, bageze hanze bajye bitwara nk'uko mushaka, bajye bitwara neza. Nanjye ndi umudamu, ndi umumama, iyo nsohotse abantu iyo bambonye babonamo umwana wa runaka, babonamo umukobwa wa runaka. Iyo nitwaye neza, ishema rijya ku babyeyi banje, ishema rijya kuri mama na papa kubera ko umwana wabo yitwaye neza. Iyo nitwaye nabi, ubwo nyine mba ndi kubakoza isoni. Ntago bivuze umwana mutoya gusa w'imyaka 2 cyangwa 5 ungana n'abana banje gusa, namwe bakuru cyangwa n'abana banyu bakuru, imyaka 18, imyaka 15, aba teenager, ingimbi n'abangavu, murabizi imyitwarire usanga ahubwo bari hanze bitwara uburyo ababyeyi batabareze. Icyo nshaka kubaha message rero, abana bari kumva ino message cyangwa ababyeyi muri kumva, mu making sure cyangwa muhakikishe ko ino message muyeretse abana. Iyo wowe umwana witwaye nabi hanze, ni message uri guhereza abantu bari hanze, ibabwira ngo uku nitwara niko ababyeyi banje bandera, niko nibyo banyigisha, niko babanye papa na mama, niko basubizanya, uburyo nsubiza, uburyo bitwara. Niyo message uri kubaha. Iyo witwaye neza hanze, uri gutanga message yuko papa na mama banje cyangwa abarezi banje uwo ari wo wese undera nukunguko ndera. So bana bakuru cyangwa batoya, mwitware neza muhesha ababyeyi ishema, sibyo? Iyo witwaye neza bibera ikamba ababyeyi bawe, bibabera ishema, naho banyuze hose baravuga ati mama runaka anyuze hariya, papa runaka aranyuze. Iyo umubyeyi yigishije umwana uburere bwiza cyangwa indero nziza, umwana akabigarura nawe akitwara neza, umubyeyi ahari cyangwa adahari ukitwara neza, niryo shema. N'umubyeyi wawe ntabwo agira isoni zo kwitwa mama runaka cyangwa mama bakoresheje izina ryawe. So mwitware neza, mureke kuvunisha ababyeyi, mureke kubabaza ababyeyi, mureke kuta inama zose ababyeyi babahaye, muzishire mu bikorwa, mwitware neza muhesha ababyeyi ishema. N'ababyeyi namwe mukomeza akazi keza muri gukora, ibyo muri kwigisha abana nimubigisha neza, nimubigisha uburere bwiza, bazahinduka abantu beza muri societe yose no hanze. Abantu bazababona. Who is that on the piano? Damara stop. Abantu bazababona bitwara neza cyangwa bashira mu bikorwa ibyo mwabigishije, bizagaruka bibe ikamba ryanyu kandi bibe ishema ryanyu. Kurera ntago byoroshe, gutanga discipline ku bana ntago byoroshe, cyane cyane nyine ufite batoya. N'abakuru biragoye, niho turimo turagana, batwege turi kuganayo, ariko bitangira kare, dushiremo imbaraga kandi ntiducogore, dukore neza. Niryo kamba ryacu kandi niryo shema ryacu nk'ababyeyi. Iyo ngiye ahantu bakambwira ati famille yawe ni nziza, abana baranezerewe, nawe uranezerewe. Hari undi mugore wambwiye ku rusengero, afite umwana umwe ungana n'umuhungu wanyu w'imyaka 9, umwe ungana na Destiny w'imyaka 9. Arambwira ati iyo nkubonye, ngiye nkunda kukubona gusa, iyo nkubonanye umunezero gusa, isura yawe gusa uri happy. Ati cyo cyonyine nicyo kinezeza. Ati ni gute ushobora kuba happy ufite abana 5? Ngewe mfite, urumva ni nkaho yambwiye ati ngewe mfite umwanesha umutwe, afite umwe n'umuzungu wenda biramugora. Ariko icyo cyonyine, impamvu nezerewe nuko nzi ko imbaraga zose nzishira hariya mu bana, nabo bakabigarura bakampesha ishema. Nabyo ni umugisha, ndabishimira Imana. Ntago ari ukwiyemera. Nimwumve ko ndi gukora ino video cyangwa ndi kubasa, nimwumve ko ndi gusangiza ino message niyemera,
akazi, ibyo mvuga ndabishira mu bikorwa, nanjye ndi ku ishuri ndashiramo imbaraga, n'abana banje nabo nyine ari gihe bitwara nabi cyangwa bankoze isoni, birashoboka, ariko intego yanjye nuko bitashika n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu rero nshiraho umwete, nshiraho imbaraga, nabo bagashiraho courage yabo kugira ngo twese dukorere hamwe nka famille. Papa wabo nawe agashiramo imbaraga zo kubadisciplina, twese tukabishira hamwe bakavamo abana beza. So Imana ibaho umugisha nk'ababyeyi, ibyo muri gukora neza, ibyo mudakora neza mwikosore. Imana ibaha imbaraga, ibashoboze kuba ababyeyi beza n'abana, kandi Imana ibahe kubumvira kugira ngo babaheshe ishema mu b'umuryango mwiza, cyangwa twese tugire imiryango myiza. Murakoze cyane. Ino video murumva ino message atariyo, mujye mureba video muyirangize, kandi nuyirangiza niko kunshigikira cyangwa niko gutanga message ku bandi. Uyisangiza uwundi mama cyangwa uyisangiza uwundi mukobwa cyangwa umushuti, famille yindi, kugira ngo twigishanye, twese duterane ingabo, dusunikane kugira ngo tube ababyeyi beza, turere abana beza, tuvanemo abana, imbaraga zacu zishire mu bana, bavemo abana beza, kandi Imana izabiduhembera, iranabiduhembera ibinyujije muri bo, bakatubera abana beza, sibyo? Murakoze cyane. Ntarondogoye, subscribe niba ugejeje hano video irangiye utarakora subscribe, utegereje iki? Hari abakora subscribe video yindi yaza nkabona avuyeho, ubugiye nakanyuzeho mo gusa, ako nakanyuzeho gusa. Mukore subscribe, kandi akazogera, noneho video izajya hagera gutya ikugeraho uri uwa mbere, uhita uyireba kandi uyisangize n'abandi. Mujye muzirebana n'abana, ushire kuri TV hariya murebe n'abana, kugira ngo nabo bumve ubutumwa ntago buba ari ubw'ababyeyi gusa, buba ari n'ubw'abana na banti na banko na famille nini muri rusange, sibyo? Murakoze kunshigikira rero nukureba video yose ukayirangiza, ya minota mureba niyo inteza imbere. Mutarareba nzaguma hahandi nyine, video zagirebwa n'umuntu umwe babiri, ariko musharinge, murebe video, niko kunshigikira. Murakoze cyane, ndabakunda. Bye.